In recent months, we've taken you to the southern border and told you the stories of migrants, entire families trying to cross into the United States to find refuge here. But the reality is that what's happening here is also happening around the globe, and a potential byproduct of the desperation that leads millions to go in search of a better life. That's why over the next 3 days, we'll be taking you to Africa and Asia as we follow migrants who embark on dangerous journeys in their search for home. But first tonight, our Matt Rivers is in Colombia with a Venezuelan family that will soon face what will be their second migration. What's driving their decision? He has their story. Se está poniendo muy difícil la situación acá. ¿Vamos a comer, Boro? No, es frustrante porque uno tenía una meta. Six years ago, Milady, her husband, and 2 kids fled Venezuela. They settled here, 800 miles from her hometown. Bogotá became home. Yo llegué en una época acá donde era hermoso. Comíamos súper bien. Mis hijos lo que pedían, nosotros se lo dábamos. Pero se puso tan difícil acá que ya es otro pensamiento. La situación fue que nos obligó prácticamente a salir. Casi está pasando lo mismo acá, lo que pasó en Venezuela. O sea, nos está obligando la situación también a seguir emigrando. In the 1970s, Venezuela was one of the richest countries in the world. The thriving democracy, Latin America's paragon. But things changed when Hugo Chavez came to power. In the 14 years he was president, government expenditures grew significantly, and so did its sovereign debt. His hand-picked successor, Nicolás Maduro, Aquí estamos, comandante. inherited a country in deepening economic and political turmoil. Under his governance, the crisis quickly intensified. Cuando empezó la crisis, yo salí embarazada de la niña. No había trabajo y cuando había trabajo no pagaban poquito, o sea, no alcanzaba ni para tener un plato digno en la mesa. Tú te miras en el espejo, miras la cantidad de kilos que tú has rebajado, ahí es donde te das cuenta. The mass migration of Venezuelans began in 2015. Many, unable to leave by plane, crossed into Colombia through the border town of Cúcuta. The UN estimates that 7.7 million Venezuelans have fled since then. It is the largest forced displacement in history not caused by war. And at the same time today, it is the most underfunded refugee crisis in the world. Hola, Miguel. ¿Cómo estás, amigo? Milady made the trip alone with her 2 kids in 2017. Her husband, Hugo, came first to get them settled, and for some time, they found refuge here. Hugo is a delivery driver. He and Milady work 6 days a week, just to afford basic living expenses. Inflation has soared in Colombia. Just about everything is more expensive. ¿Tus niños entienden la situación actual aquí? Yo les he explicado, porque a veces ellos
ellos me piden algo que no se lo podemos dar. ¿Entiendes? Por lo menos que sea un juguete o un pantalón o una ropa o una camisa, lo que sea. Y no, o sea, así trabajemos, no podemos. Uno se parte por dentro por querer darle todo y no podemos. On top of that, a country and its people that first welcomed them started to feel more hostile. Una vez, yo estando en una panadería, me llega una señora mayor. Cuando me escuchó el acento, me dijo, ¿y tú eres venezolana? Llamó a mi jefe y se lo dijo, yo no quiero que la venezolana me atienda. Me pasó también, pero fue con un señor. No quiero que me atiendas porque unos venezolanos me mataron a mi hijo. Wow. Yo lloraba porque, o sea, yo decía, obviamente hay venezolanos malos. Hay venezolanos que vienen a hacer el daño acá. Pero si yo vine a trabajar, si yo estoy dignamente trabajando, ¿por qué me pasa a mí? Of the nearly 8 million that fled Venezuela, about 6 million are spread throughout Latin America. And about half of them settled here in Colombia. The other half went to countries like Peru, Ecuador, and Chile. As the influx of migrants coming into these countries grew, they became breeding grounds for acts of racism and xenophobia. Incidents were covered by TV networks in Peru. Cientos de peruanos protestaron en los distritos del Agostino y La Victoria pidiendo la expulsión de los migrantes venezolanos. En las imágenes se puede apreciar a militares repartiendo panfletos en contra de la comunidad venezolana. Argentina and Chile. Con amenazas xenofóbicas y quemas de pertenencias de los migrantes venezolanos indocumentados, terminó este fin de semana una marcha de unas 3.000 personas en la ciudad de Iquique, al norte de Chile. The UN Refugee Agency estimates that half of Venezuelans living in South America cannot afford 3 meals a day and lack access to safe housing. All of this forcing already displaced Venezuelans to keep searching for a new home. Si se te quema, eres un huevo podrido. Mira esta belleza, ¿ves? Uff. Aprende. Mi mejor amiga dice que también se va a ir para Estados Unidos. ¿Y se va con quién? Con su mamá. ¿Sí? Se llama Rosa. ¿Te lo contó cuándo? Hoy, en el parque. Creo que soy la única que se ha quedado en Colombia, de mis amigos, de mis amistades. En Perú tengo una prima que me va a recibir y la cosa está difícil. Tengo 4 primos más en Chile. En Chile la economía está bien, pero se está poniendo difícil también. Entonces ya la gente que está allá también quiere emigrar a Estados Unidos. No matter the transport, the path for migrants is perilous through Central America. Hugo knows firsthand those dangers. He made the trek last year, the plan to get settled in the U.S. and then send for Milady and the kids. Cuando él se fue, vendimos algunas cosas también para que él se pudiera ir. Y nos habíamos quedado era con una sola cama. O sea, una cama para 4. El día que él llegó, que le iban a dar permiso, cerraron la frontera. Nosotros gastamos todos los ahorros que teníamos. Yo no tenía nada, o sea, como para yo enviarle para allá, no. Entonces él tuvo que venirse a pies por todos los países. Hugo doesn't talk about this experience often. It's too painful. Cuando piensas ahora en lo que pasó, en su regreso aquí, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cuáles emociones? Cosas duras, difíciles, cosas que yo nunca en mi vida pensé hacer. Yo dormí en la calle. Lo último que más recuerdo eran como 3 días sin comer nada. Porque no me daba hambre, no me daba nada. Que quería regresar a mis hijos. ¿La selva era lo que esperaba o no? ¿Fue peor? Le digo la verdad, no pensé que era tan fuerte como decir.
For months, Hugo said no. He did not want his kids to go through the same thing he went through. But now they say the decision has been made for them. They're saving to make the trip north altogether. Es como no tienes otras opciones. Allá tampoco como piensan otros que me voy a hacer millonario, me voy a hacer rico. Pero por lo menos yo lo que quisiera es darle un techo, una calidad de vida a mis hijos. Ya estás mentalizada ya que nos vamos, ¿verdad? Sí. ¿Y tienes la fuerza suficiente? Sí. ¿Vas a soportar todo? Tengo hasta más. ¿Tienes más? Uy, me das un poquito, ¿no? ¿Me das un poquito de fuerza? En un mundo perfecto, ¿te quedarías aquí o en Venezuela? En Venezuela. En Venezuela. ¿Quién va a querer salir de su país, de su hogar? Nadie. La situación obliga a las personas a tomar esas decisiones. The desperation we've seen at the U.S.-Mexico border recently is the climax of a crisis fueled by a mass exodus from Venezuela. For many Venezuelans, this is not their first migration, not their first destination. But this is their last resort. There is no turning back. We travel to the Colombian north, what will eventually be the point of departure for Milady and her family. The town of Turbo marks the start of the journey up to the U.S. southern border. From this boat filled with migrants, we see the starting point of the trek. A thin strip of land at the Colombia-Panama border, dotted with some of the thickest jungle in the world. The Darien Gap. Right off the boat, migrants are taken to a camp. Just a mile from the entrance to the Darien. There's no sign of the police here or the Colombian government. This area is ruled by Colombia's largest cartel. At this camp here, migrants are registered and sorted by NGO volunteers. Here begins the route out of Colombia and to the U.S. border, not only for Venezuelans, but from migrants from all over the globe. So these taxis come bringing about 6 migrants or so with them at a time, and they keep coming one after the next after the next. The people get off, they stop here, they organize, and then a good chunk end up going into the jungle. But first, fees are collected. Some pay to skip the jungle and are taken to Panama by boat. For most Venezuelans, though, there is no other choice but to walk. It's the cheapest package at a price of at least $200 per person. The hike in the jungle is physically crushing. Weather is extremely hot and humid, and the path steep. Yet still, they come, and in record numbers. Everyone here has a story. A father looking for a son that went missing in the jungle. Another dad migrating to make enough money to pay for his daughter's cancer treatment back home. Families traveling with babies. This mother, 6 months pregnant. Si miras a tu hijo y sigues. Por mi hijo, claro. Es tu motivación. Claro, él es que le da la fuerza a uno. ¿Por qué quieres ir a los Estados Unidos? Para darle un mejor futuro. ¿Por qué es difícil hablar sobre eso? Sí. Dime. Uno pasa muchas cosas que uno desea llegar rápido allá. Darle mejores cosas a él, un mejor futuro. The mountainous jungle, just one leg of a perilous journey that continues through Panama and the rest of Central America and ends here.
Thousands cross each day, the highest sustained flow of arrivals ever recorded. Some migrants get deported. Others make it in only to get ground down in shelter systems like New York City's. No plan for the future, just trying to survive. That's the current reality of the so-called American dream so many migrants are chasing. 172 United! 172 United! Milady and her husband Hugo know that. They've seen the videos too. But for her and millions like her, there is simply no other choice to be made. Such difficult decisions to be made. Our thanks to Matt Rivers for that. Be sure to tune in this Friday at 8 p.m. as we tell you the stories of migrants from other corners of the world in our upcoming ABC News Live special, Exodus, Global Migration. Hi, everyone. George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more videos, show highlights, and watch live event coverage, click on the right over here to subscribe to our channel. And don't forget to download the ABC News app for breaking news alerts. Thanks for watching.